Hello, sir. Good morning, sir. Principal, sir. Shall we start now? Hello. Hello? Principal, sir. Okay. Proceed. Proceed. Okay, proceed. Hello, sir. Good morning, sir. Principal, sir. Shall we start now? Hello. Good afternoon, one and all. Principal, sir. Okay. Proceed. Okay, proceed. Today. It's my great pleasure. Hello, sir. Good morning, sir. Principal, sir. Shall we start now? Hello. Good afternoon, one and all. Principal, sir. Okay. Proceed. Okay, proceed. Awareness program about the it's my great pleasure. Hello, sir. Good morning, sir. Principal, sir. Shall we start now? Instead of that, I have to hello. Few words about the good afternoon, one and all. Principal, sir. Okay. Proceed. Okay. Youth Red Cross Club of our college. This wonderful program is arranged particularly during the period of spreading a new variant of COVID-19, which is called as the mutated COVID-19. Youth Red Cross Club of our college. This wonderful program is arranged COVID-19 particularly during the period of and the spreading a new variant of COVID-19 need to be tested, which is called as the mutated COVID-19. The Red Cross Club of our college. Resource person Dr.V.RAJESH. This wonderful program is arranged COVID-19 particularly during the period of and spreading a new variant of COVID-19 need to be tested, which is called as the mutated COVID-19. The Red Cross Club of our college. Resource person Dr.V.RAJESH. I am sure that the period and the expertise of our resource person will be much useful to the participant of this webinar to aware on the standard operating procedures to protect ourselves and others from COVID-19, such as what to do COVID-19, how to make our environment safer, maintains the basis of good hygiene, threats, symptoms, and its prevention about COVID-19, especially this mutated COVID-19, which affects Western countries recently, and now it is spreading in India also. I take this opportunity to welcome and thank our resource person, Dr.V.RAJESH BABU, who has accepted our invitation during his busy schedule to educate and make us aware of COVID-19 and the management of this COVID-19 during his valuable session. On behalf of our management,
coordinator, members of ORC, and faculty members of our college, I welcome all the active participants and also wish the grand success of this webinar. During this scientific session, our resource person will highlight the various aspects of epidemiology of COVID-19 and disease management. I hope that this webinar will be highly informative and interactive to share the ideas of most important scientific thoughts of mutated COVID-19, a variant of COVID-19 among you. Mr. Bairesh Giri, the CEO of ACKO, an organization who launched artificial intelligence-based COVID-19 symptoms checker at free of cost. He says there is a fear among millions today, and we need to solve this fear. I am sure that this webinar will also reflect the words of Bairesh Giri and will also solve the fear and create awareness on COVID-19 among the participants. Finally, it is my duty to appreciate and congratulate the coordinator and members of ORC Club of our college for organizing such a wonderful and informative webinar for the benefit of students and faculty members of our college who are more vulnerable to the complications and infections of this COVID-19. Let me conclude by wishing that each one of you will carry back from here some important knowledge, attitude-related behaviors that will help you and also the society to protect from this COVID-19. Good luck you all. Wish you all the best. And once again, thank you one and all. Thank you, sir. Thank you for your presidential address, sir. Thank you. Guest introduction. I'm very glad to convey few words about our chief guest, Dr.V.RAJESH Babu, sir. As a doctor, come assistant professor, Tirunelveli Medical College, who has completed his undergraduate program in Stanley Medical College and a postgraduate degree in general medicine, Madurai Medical College. And he is one of the well-known professional and academician who has more than 10 years of experience in the Department of Medicine of Tirunelveli Medical College. I have more than 100 publications related to the medical field. And there are some words about our chief guest. Now I hand over this session to our chief guest, Dr. Ramesh Babu, sir, to give awareness about the pandemic diseases. Thank you. I hand over this session to you, sir. Students, kindly pin the Rajesh Babu sir presentation. For view these slides, you have to pin Rajesh Babu. Kindly score the persons in our series. There is a Rajesh Babu sir presentation. Kindly pin it.
Hello, everybody. Delighted to meet you all in this wonderful morning. First of all, I would like to thank the KR College of Arts and Science and the Youth Red Cross Club for giving me this opportunity. And in particular, the chief patrons, the chairman, Mrs. CHENNAMMAL RAMASAMY, the vice chairman, Mr. KRISHNAMOORTHY, and the correspondent, Mr. ARUNACHALAM, and the principal, Dr. MATHIVANNAN, and last but not least, Mr. N. SANJIVKUMAR, the assistant professor, Dept of Microbiology. COVID-19, this is the word that rules the world today. For the layman, it is corona. This particular pandemic has changed the entire world. It has changed the perspective through which we see the world across the sectors, from industries to institutions, from the way we behave. So it becomes extremely significant for us to have a basic knowledge about the virus, it behaves, what all we should do to safeguard ourselves so that we keep ourselves safe, our dependence away from this deadly virus. So the topic that when the management invited me, the topic was left to me. So what I decided to do was the basic knowledge that we all should have is about the safety. Safety means how should we safeguard ourselves? How should we be protective so that we don't get infected? Because since it is an all-new virus, know how it behaves. We hardly know how far the after effects of the disease will be there, because even after getting infected, after getting discharged from the hospital, many of the patients are still suffering from illness. So the better idea is not to get infected. Let me go into the topic per se. I'm going to discuss this topic in 3 different headings. First one being symptoms of this coronavirus, how it spreads, and what all ways we can prevent it. The symptoms, the disease, we call it as a COVID-19 disease, and the virus, we name it as the SARS-CoV-2. Why do we call it as a SARS-CoV-2? SARS stands for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome, and COVID stands for coronavirus, and 2, this is the new variant. The earlier variant was the coronavirus 1, which causes SARS way back in 2002-2003. So this is a new variant. Now, how does it spread from person to person? It has got numerous methods of transmission. First one is the droplet spread. When we say droplet spread, droplets are the ones are there in our mouth. When we cough or when we sneeze, we liberate numerous droplets into the environment around us. So what happens is these droplets are large particles. Once we cough, sneeze out, these droplets liberate around the environment around us, and since it is a little bit heavier particle, it settles down. Settles down in the sense that it will be there on the surface, on the things which you use, on your clothes. So it will be around. It will be on the environment around you. And next thing is the aerosol. Aerosol is nothing but they are relatively tinier particles
which will be floating around the environment. Once you cough, since these are tiny particles, these are microparticles, they will be suspended in air. They will be air for some time. So even if the person is not there around you, the particle is going to be there, and if you're going to enter that particular environment, you might get infected. Third thing is, first one is the droplet, second thing is the aerosol, and third thing is the direct contact. Direct contact in the sense, if someone in your household gets infected, one of your relatives gets infected, and you touch them, or a stranger, when you give handshake to them, you might get directly infected. And fourth way of transmission is through fecal matter, which is not very common or not very serious. This is how it gets transmitted. When a person sneezes or coughs, the infected droplets are liberated. They come to your skin, and when you touch other person, they get infected. Or when you sneeze or cough and touch the other objects, common objects, which a number of persons might come into contact, and they get infected. Knowing about the disease, the incubation period is somewhere between 3 and 12 to 14 days. Because what is this incubation period? Incubation period is nothing but the moment you get infected till the period when you develop the first symptom is known as the incubation period. Why you should know this incubation period? Incubation period is important because that will give you when what is the moment you might have been exposed. Now, what are the symptoms regarding this COVID-19? The most common symptom is, of course, the fever. What peculiarity about the fever in this case is fever is not very prominent in COVID-19. Some might develop fever for as less as 1 hour, and in spite of taking medications, this fever goes off. The fever is not so severe, and that actually is maybe more. It is much more responsible for the virus even spread faster because the mobility is not there, which means the fever is not going to be a major symptom for the patient, and they take it for granted, and they keep doing their regular activities, which means in spite of having the virus, they're going to have the disease unknowingly, and they're going to spread the virus to other people. So fever, patient will have fever, which is not very severe, cough, sore throat, fatigue or tiredness, and shortness of breath or breathlessness. Okay, so symptoms start about 1 day after the exposure, but can be as long as 14 days. But the most common duration is once the patient gets exposed, as less as 3 to 4 days, patient develops symptoms. Most commonly, patient develops symptoms after 3 to 4 days. The other symptoms are headache. This is one particular symptom of this virus. Many of the patients, they complain of not having any smell taste. So what specific question I asked the patient is, unga vaai kasappa irukka, ungalku smell theriyala, ungalku taste theriyala. This is one unique symptom of this virus which many of the patients have. So if you ask for any of your dependents experience this symptom, even if they do not have fever, don't hesitate to report a nearby a doctor or a family physician. The other one being the runny or stuffy nose, and the next uncommon symptom is vomiting and diarrhea. So many of the patients will have a milder symptoms. The severe one is going to be the bothering one for us, which is breathlessness. Breathlessness means patient's lungs are affected. They have developed pneumonia.
So once they develop pneumonia, they will have this difficulty in breathing. They might have a weak chest pain. Once they develop pneumonia, the oxygen level in the blood will go down, and that will cause a problem known as hypoxia, which leads to the brain. Patient will become confused. They might even go to coma. So this is a condition that is more prominent in this virus. So what is a suspect case? Suspect is nothing but a patient who has one or many of these symptoms and who has got a significant exposure. You say it as a suspect case. When such a case comes to us, we do this. We take a throat swab and send the sample for SARS-CoV. When the patient comes, when the report comes it as positive, we say it as a confirmed case of COVID-19. Now, what is the problem with this virus is we might be we might have doubt why, in spite of so many people roaming around, why not very many people develop this disease. This particular virus has got a tendency to affect certain individuals like elderly who are older people, and persons who are sick for a long time, who are under medications for a long time, who are having heart disease for a long time, who are suffering from lung disease for a long time, who have diabetes on treatment, uncontrolled diabetes which is not under control, and who have a suppressed immune system or low immunity. For example, patients who are HIV infected, who are under treatment for malignancy, carcinoma, cancers, these patients are prone for developing severe illness. So they are the ones who have to be even more careful, or we have to be careful in protecting them if they are in our own households. Now, this is though symptom-wise, this is like a regular flu. How does it differ from a seasonal flu? Every year we get seasonal flu. We many of us manage to many of us manage this flu. We develop simple rhinorrhea like running nose, fever, cough, but we don't mind that much. We take medications for 1 or 2 days. We just manage and it will go off. Now, how does the seasonal flu vary from this dreaded COVID-19? COVID-19 has got the potential to cause more deaths and hospitalization. Seasonal flu do not cause any death, whereas COVID-19 can cause death. This is the chart showing COVID-19, where it stands with respect to the seasonal flu, swine flu, the other SARS, and the measles. Why is measles mentioned here is measles has got the tendency to infect more number of people. So it is not as infectious as measles, but when you compare to the swine flu or the seasonal flu, the number of persons, a person who can infect other persons is much more larger. And similarly, it is not only about the infectivity, it is also about the fatality. Fatality in the sense, if 10 persons are affected, how many persons tend to die? So, if 10 persons are affected, 2 tend to die. This may vary from region to region, country to country. Though in our region, it is not that high, whereas in Western countries, the data is very alarming. So many of us have come across this terminology, community spread. Now, what do you mean by community spread is, 2 days back, a patient came to me who is quite elderly. He came to me saying that he had some difficulty in breathing, but he did not have any fever or any other symptoms. So since he was an old age, we had to take a CT chest imaging, and the investigation came at us COVID-19.
But when I informed him that he's suffering from COVID-19, the patient was quite baffled, saying that, how did I get this infection? Because I usually do not go out. There are no other individuals than myself and my wife. But how did I get this infection? This is the reason for his. This is the answer for his question. This is community spread. Because the virus is so widespread in the community, many persons have the virus, but still they do not develop disease. And we do not know, even if we get the infection, we do not know where the source is. Who is the particular source from where we got the infection? So this is the community spread. Now, how are we going to protect ourselves from this virus? There are 4 different strategies which are very easily followable, and these things alone can reduce the transmission of virus significantly. Let me discuss the topic one by one. First one is the hand hygiene. The high-risk group. The high-risk groups are the ones who are older, who are suffering from heart disease, who are diabetes, who have lung disease, who have kidney disease, who have cancer. And third one is the pregnant woman. Why I say pregnant woman is not, this virus do not affect pregnant women very seriously. Even though life has turned out to be near normal. Where I would like to stress, whenever you go out, whenever you come back home, you have to wash your hands wherever possible. How many times it is not necessary that you should wash your hands 5 times or 10 times. You wash your hands as many times as possible. It is not about the number of times. It is about the timing for which you should wash. You should wash at least for 40 seconds in this particular way, so that none of the areas of your hand is spared from without being cleaned. So you should wash your hands with soap and water for at least 40 seconds. Or if that is not possible and you have a sanitizer around you, you can use a sanitizer, alcohol-based sanitizer. So wash your hands with soap for at least 20 seconds. Make sure that mask is properly fit. Change your mask when it is wet or damp, or if it is not either of these, you should change it every 8 hours and dispose the mask properly in a suitable garbage. See, these are 3-4 different types of masks. The widely prevalent, most prevalently that is used is these 2 cloth masks. Cloth mask will be helpful. All that makes a difference is the percentage of protection. Cloth mask is protective for about 95% of virus, whereas this surgical mask, which we say it as a 3-layered mask, which protects you from 97% of virus, and this one is known as a 3M mask, the N95 mask. This 3M is the branded. N95 mask is the name of this mask or the respirator. This N95 mask will protect you from 99% of virus. So as a general public, it is sufficient if you protect from this cloth mask itself. When you come into contact, or when you're going to see a person who is ill, you have to wear a N95 mask or a respirator. This is the mask that we use inside the hospital premises. This one again I want to stress. Out of 100 people I come across who wear masks, hardly 5% of people who know to wear the mask properly. Most of them wear it. Some of them put it around around the neck like a necklace, and some of them expose their nose. And even if they wear it properly, around the remaining 5% of people who come into my OP who wear the mask, what they actually do is when they start talking, they lower their mask, which you're not supposed to do. Mask, once you put it, when you leave your home, should be taken only when you come back to your home,
or if you're going to remove it, you feel very uneasy. When you're removing it, you see to that you wash your hands properly, and when you're removing it, you are in an open surface, you are not inside any room and nobody is around us. Only then you remove the mask, otherwise you don't remove your mask. And if suppose, if you feel like sneezing or coughing, you should always have a handkerchief or a tissue covered your face when you are coughing or sneezing. And when you do that, after coughing or sneezing, you must dispose the linen or tissue in a proper way. This is again an important aspect of prevention in a proper way. This is again an important aspect of prevention. You must stay away from people when you leave home. When I say stay away, the minimum distance that should be is 1 meter or roughly a one arm distance between two people. If this is not possible, you have to enter a place, an enclosure. Where this is not possible, I would best suggest you to not enter such places like any crowded places like marriage halls, auditoriums, hotels, restaurants, wherever it may be. Better don't enter that area if this is not possible. If you're not able to maintain adequate social distancing, it is better not enter the room at all. Stay home unless it is absolutely necessary. Keep a distance of at least 1 meter between yourself and another person. Do not go to a place where it is crowded. This is the issue that is going on nowadays. Whether it is the right thing to do, whether it is right thing to allow 100% occupancy in the suitable answer. This is when once you develop the problem, once by chance, if you come across a person who is a COVID-19 diseased person, what shall I do? Many of you might have come across such a situation. You need not panic. You just stay isolated for at least a minimum period of at least 10 days. Stay isolated. You will not quarantine for 28 days, which is very long. You stay isolated for at least 10 days and see if you develop any symptoms. If you do not develop any symptoms, well and good. And if you do develop any symptom which you think it is something unusual for your physiology, you can report to the nearest hospital. So the next thing I would also like to stress is, if any person who has coughed around you, who has got fever around you, please do not stigmatize them. Stigmatize in the sense, please do not what happens ultimately is, if you make them more isolated, they might hide their problems. They, in spite of having the symptoms, they may not report you the symptoms. They will stay inside the home without reporting to the healthcare workers, and that will even discourage them from adopting healthy behaviors. Many of my patients ask what to take to increase the immune system. This is the particular slide I want to add. You have to do, it is better you do regular asanas, go for a walk outside, taking a sun bath. And this one is, Western literature show that the steam inhalation is as effective in getting rid of the virus. And you can even do salt water gargling. These are steps that can keep your nasopharyngeal mucosa very healthy. And these are the things these two drinks are the ones that can increase your immune system, like the nellika, tulasi, inji, elumichai, manjal. இதெல்லாம் தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இதை குடிக்க சொல்றாங்க. அது இல்லைன்னா இஞ்சி, துளசி, மிளகு, அதிமதுரம், மஞ்சள், தண்ணீர், இதையும் தண்ணியில போட்டு இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவை இதையும் குடிக்க சொல்றாங்க. Apart from that, what I would suggest is, you must take your diet should be ones that is easily digestible. Whenever you develop fever, இன்னும் ஈஸியாக ஜீரணம் மீட் எடுக்காதீங்க, நிறைய ஆயிலி ஃபுட்ஸ் நிறைய எடுக்காதீங்க. You prefer to take food that is freshly prepared in your home, and moreover, you have to take a lot of fluids.
which makes your digestion very easier. These are the symptoms that you must be aware of. And I think this will be incomplete without mentioning about the vaccines. Right now, 4 different kinds of vaccines have passed phase 3 trial, and therefore they are approved for emergency usage, like Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sputnik V vaccines. And these two are the RNA vaccines, and these 2 are the vector vaccines. In India, we have the government of India has approved the usage of Oxford vaccine and one more vaccine, which is indigenously made has been approved for emergency usage. And the problem with this Pfizer and Moderna vaccine is it should be stored at minus 70 degree and minus 20 degrees Celsius. So because of the logistics difficulty, this is it takes huge amount of, it might consume huge amount of resources. So these 2 are not right now approved. We have 2 different vaccines, like the Covishield and the Covaxin viruses. This Covaxin virus is the one which is indigenously made, and both these vaccines are being approved for emergency usage. Now, this is the take-home message. Be informed and prepared. You must know what are the real recent developments about the disease. What is the what is the new virus? How far it is effective? Or what is the new mutant, that is how far it is effective? How far is this? How it behaves? So you must be informed about the latest developments of the virus and the vaccines. Always wear a mask. Maintain social distancing at any cost. Wash your hands frequently. Always have a sanitizer in your pocket. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Stay home when you're sick. I would suggest not only when you're sick, I would always suggest you to stay home. Always, unless it is absolutely necessary, don't go out of your home. Whenever you cough or sneeze, have a tissue and cover your face. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces such as cell phones. You must, since cell phones has become an indispensable part of us today, and it is equally important to take care of your cell phones as well. So avoid exposure, clean your hands, cover your coughs and sneezes, avoid touching your eyes, nose, and mouth. Clean all high-touch surfaces, avoid sharing personal items. And this is the video that I have for you today. And with this, we'll end up the session. Kindly go through the video patiently. Coronavirus. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to transport. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is mainly between close contact. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known, so it is wise to clean surfaces regularly, particularly in hands touch many surfaces which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth. With contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose or vent if the tissue used, discard it immediately into a closed bin. Thank you for patient listening. Thank you.
Students, if you have any queries or any clarification, please ask one by one to the chief guest now. Students, do you have any queries or any confusion? Please ask one by one to the chief guest now. Sir, good morning. Yeah, you can go on with your. Sir, I have one doubt. Yeah. சார் இப்போ COVID-19 அந்த பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும்? ஸோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல எப்படி ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம்? ஃபுட் நான் சொன்ன கூடிய மாதிரி இருக்கலாம். நீங்க ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபுட் எதையுமே வீட்டுல சமைக்கிற ஃபுட்டை நீங்க எடுத்துக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆயிலி ஐட்டம்ஸ், கொழுப்பு சத்து உள்ள ஆகாரத்தை தவிர்த்துட்டு நல்ல புரதச்சத்து உள்ளதும் நார் சத்து உள்ளதும் எடுத்துக்கிடணும். நிறைய நீர் உள்ள ஆகாரமும் நீர் சத்து உள்ள ஆகாரமும் நிறைய நீங்க எடுத்துக்கிடணும். இது போக நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி நிறைய ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது. ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி வீட்லயே நம்ம செய்யற ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ், நம்ம காலங்காலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பொருள் தான் இஞ்சி, மஞ்சள், பின்ன ஆதிமதுரம், இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ப்ரிப்பேர் ட்ரிங்க், நம்மளே ஒரு ட்ரிங்க் வீட்டுல செய்யலாம், ஈஸியா செஞ்சுக்கலாம். அதை கூட நம்ம டெய்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது போக இதுக்கு மேலே நமக்கு வேணும்னா விட்டமின் சி உள்ள பொருள்கள் நிறைய எடுத்துக்க சொல்றாங்க. அதுக்கு நிறைய இம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்றாங்க. விட்டமின் சின்னு சொன்னோம்னா ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய், பெரிய நெல்லிக்காய், ஆம்லா ஜூஸ், ஸோ இதுல நிறைய விட்டமின் சி இருக்கு. இந்த நிறைய விட்டமின் சி, ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் சி will give you a very good immunity. Thank you, sir. Hello, sir. Is there any other questions? Good morning, sir. Good morning. Sir. சொல்லுங்க. சார் COVID-19க்கு எது அகைன்ஸ்டா வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா சார்? அது சிலருக்கு அலர்ஜி ஃபார்ம் ஆகுமா சார்? அலர்ஜி வேக்சின் ஒத்துக்கிடாம சிலவங்களுக்கு அலர்ஜி ஃபார்ம் ஆகும்ல சார், அது மாதிரி ஆகுமா ஏதாவது? அதாவது அலர்ஜி எல்லா மருந்தும் அது எத்தனை பேத்துக்கு வருதுங்கிறது தான் முக்கியம். இப்போ 10 பேத்துல ஒருத்தருக்கு அலர்ஜி வருதுன்னா அதை பார்த்து நம்ம பயப்படணும். இதே 1 லட்சத்துல ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு வருதுன்னா நம்ம அதை பத்தி பயப்பட வேண்டாம். இன்னொன்னு அலர்ஜி வேக்சின் வந்து இப்போ நம்ம காலங்காலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வேக்சின், நிறைய வேக்சின் இருக்கு. போலியோக்கு போடுற வேக்சின் இருக்கு, டிப்தீரியாக்கு போடுற வேக்சின் இருக்கு, மீசல்ஸ்க்கு வர வேக்சின் இருக்குது. அது எந்த அலர்ஜி தான் முக்கியம். நமக்கு லேசா காய்ச்சல், ஜுரம் வர்றது, இல்ல உடம்பு வலி வருதுன்னா அது வந்து அக்செப்டபிள் காம்ப்ளிகேஷன் ஆர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். அதை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம். அது மேனேஜபிள் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ். மற்றபடி லைஃப் த்ரெட்டனிங்கா பயப்படணும். இது வரைக்கும் அப்படி ஒன்றும் ரிப்போர்ட்ஸ் இல்லை. 1-2 டெத்து வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு. ஆனா அது வேக்சின்னால கிடையாது. மேபி சம் அதர் அவங்களுக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் அதர் டிசீஸ் இருந்திருக்கலாம், அதனாலதான் அவங்க ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். ஆனா as such vaccine is safe. even if it is approved in emergency case, it is relatively safe. அப்படி சேஃபா இருக்கிறதுனால தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் லைக் பிரசிடென்ட், அவங்க இருக்க ஹையர் ரேங்க் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு then it is coming to the general public. So you need not panic about the vaccines. Thank you, sir. சார் நெக்ஸ்ட் வீக் வேக்சின் போடுறதா சொல்லியிருக்காங்களா சார்? அந்த வேக்சின் இப்போ வேற ஏதாவது மெடிசின்ஸ் கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் போடுவாங்களா, இல்ல தனியா அந்த கோவிட் வேக்சின் மட்டும்தான்?
வேக்சின் கோவிட் வேக்சின் மட்டும்தான் போடுவாங்க. சார் நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் போட போற வேக்சின் சார்? வேக்சின் வந்து 2 வேக்சின் இந்தியாவில் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்று வந்து கோவிஷீல்டுங்கிற வேக்சின். கோவிஷீல்டு வேக்சின் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியும் ஆஸ்ட்ராசெனகாங்கிற ஒரு பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியும் சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணி டெவலப் பண்ண வேக்சின் கோவிஷீல்டு வேக்சின். அது நம்ம அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்று கோவேக்சின் ஒன்று, பாரத் பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பப்ளிக் செக்டர் யூனிட். அவங்களும் ஒரு வேக்சினை after thorough research they have developed a vaccine, கோவேக்சின் சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த 2 வேக்சின், கோவிஷீல்டு, கோவேக்சின், இது 2ல எது வேணா பப்ளிக் யூசேஜ்க்கு வரலாம். ஓகே சார். சார் இப்போ ஆல்ரெடி அஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த வேக்சின் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? வேக்சின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா இன்ஃபெக்ஷன் 1 மந்த்துக்கு உள்ள நம்ம வேக்சின் போட வேண்டாம். இன்ஃபெக்ஷன் வந்து 1 மந்த் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே சார். நம்ம வேக்சின் போடுறது நல்லது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். இப்போ COVID-19 வந்து அதோட ஷேப் மாத்திருக்குங்களா சார்? அது COVID-19ஓட வெரி டேஞ்சரா இருக்குமா, இல்லை அதோட லெஸ் எஃபெக்டிவா இருக்குமா சார்? நார்மலாகவே எனி வைரஸ் will keep on மியூட்டேஷன், அதோட தன்மையை மாத்திட்டே தான் இருக்கும். இந்த வைரஸை பொறுத்தளவுக்கு அந்த ஸ்பைக்குன்னு சொல்லுவோம், அந்த வேக்சின் மேல இருக்க ஸ்பைக்ஸ், அந்த ஸ்பைக்ஸ்ல சின்ன சின்ன மியூட்டேஷன் வந்துட்டே தான் இருக்குது. இது நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு இது ஒன்றும் பெரிய, நம்ம இந்தியன் கம்யூனிட்டி பொறுத்தளவுக்கு இது ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இட் வில் நாட் மேக் அ மச் டிஃபரன்ஸ். ஃபாரின்ல அவங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அதோட நோய் தாக்கம் ஜாஸ்தி, நோய் தாக்கம்னு சொல்ல முடியாது, அதோட பரவல், அந்த இன்ஃபெக்டிவிட்டி ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் விஜிலண்டா இருக்கோம். மற்றபடி அதோட சிவியாரிட்டி ஒன்றும் பழைய வைரஸ்க்கும் இந்த மியூட்டன் வைரஸ்க்கும். தேங்க்யூ சார். சார் அப்போ மியூட்டன் வைரஸ்க்கும் நம்ம அந்த COVID-19 வேக்சின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? மியூட்டன் வைரஸ்க்கும் COVID-19 ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த COVID-19 யூஸ் பண்ற வேக்சினே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மியூட்டன் வேக்சின் வந்து அதே வேக்சின், இப்ப போடுற வேக்சின் இந்த புது மியூட்டன் வைரஸ்க்கும் கவர் பண்ணிக்கும். இதுக்கு புது வேக்சின் நமக்கு தேவையில்லை. இந்த பழைய நம்ம இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் வேக்சின் நம்ம அப்ரூவ் பண்ணுற வேக்சினே புது மியூட்டன் வைரஸ்க்குமே இது கவர் பண்ணும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார், COVID-19 ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆனவங்க 6 மந்த்க்கு அப்புறம் கியூர் ஆயிட்டாங்க. இப்போ மறுபடியும் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து நிறைய டவுட் கேளுங்க. இப்போ COVID-19 அந்த வேக்சின் வந்து தடுப்பூசி போட்ட பிறகு அந்த அஃபெக்ஷனா போயிருமா சார்? Good afternoon. One second. நீங்க பேச நல்லா கேக்குது. Okay, it is because of the mic. Okay. About now? Is it okay? No.
Okay, sir. Hello. There are some questions in the chat box, sir. May I ask? Yeah, please go ahead. Dr. Benjamin, Assistant Professor, he is asking, is it any necessary for us to get vaccinated for prevention of COVID-19? Sorry? Is it necessary for us to get vaccinated for prevention of COVID-19? Of course, it is essential. It is essential to get vaccinated, but since we have a large amount of population, and because of the logistics issue, it is not possible to vaccinate every individual. But the government has planned to vaccinate whoever is willing. The person who are in the forefront of fighting the virus, like frontline workers, police officers, government offices work பண்றவங்க, ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ், இவங்களெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வல்னரபிள் பாப்புலேஷன், ஓல்ட் ஏஜ், இவங்களை வேக்சினேட் பண்ணிட்டு தென் டெஃபினெட்லி whoever is willing will be given vaccine free of cost as per the government's as far as I know. Okay, sir. Thank you, sir. Another question from a student. If any different symptoms occur in mutant COVID, if any different symptoms occur in mutant COVID. Hello? Hello? Doctor sir, are you there? Hello? Students wait for something. There is some technical error. Queries, please ask to the doctor one by one, or otherwise you should text in the chat box. You have posted your questions in the chat box, please.
Students, we have to wait for some time. There is some technical error, and Dr. Rajesh Babu sir, he will join shortly. Welcome back, sir. Welcome. Extremely sorry for the. Student, do you have any questions? Please ask to the today's gift and one by one. Do you have any queries? Also posted in the chat box now. So 2 more questions in the chat box now. Yeah. Question from Rudra Lakshmi. What's the difference between current mutant strain and the old one? As I told you, like vaccine virus, they tend to keep mutating, and the current mutation is in the spike protein of the virus, and that is in the earlier one and the current mutated one. The mutation is in the spike protein. Okay, so thank you. Another question: cancer, heart, kidney, diabetic patients can able to take the COVID-19 vaccine. Vaccines they are absolutely safe, unless if the patient is on chronic immunosuppression. Other patients like heart disease, diabetes, they whenever possible.
Okay, thank you, sir. Yeah. Students, do you have any questions? One more, I have a question. Yeah, please go ahead. சார் இப்போ வந்து COVID-19 வந்து இப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம் சார். ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததை விட இப்போ அதோட அஃபெக்ஷன் எல்லாமே அதிகரிச்சிருக்கு, இல்லாட்டி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க சார். இப்போ அதே இது இப்போ அஃபெக்ட் ஆகாத ஒரு பாடியில வந்து எனக்கே ஆகுது அப்படின்னா நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், ஆனா அது வந்து எனக்குள்ள வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷனுக்கு எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகும்போது என்னோட இம்யூனிட்டி பவரை வச்சு அதோட வீரியம் கூடுமா இல்ல அதோட பழைய இதே இருக்குமா சார்? அந்த அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய பாடியை பொறுத்து அதோட பவர் அதிகரிக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு டவுட் சார். COVID-19 அதாவது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த வந்து அதோட வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு போயிடுச்சுனாலே மெமரி செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆன்டிஜனோட இது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கும், அந்த மெமரி இருக்கும். ஸோ புதுசாக ஒரு வைரஸ் வந்தாலுமே இந்த மெமரி செல்ஸ் வில் ப்ரொடெக்ட் யூ ஃப்ரம் எனி ஃபர்தர் இன்ஃபெக்ஷன், ஃபியூச்சர் இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்தாலுமே அது மோஸ்ட்லி வராது, வந்தாலுமே லேசாக தான் வரும். அதோட ஜாஸ்தியாகிறது வாய்ப்புகள் இல்லை. ஹலோ, சார் மே ஜூன்ல அஃபெக்ட் ஆனவங்க இப்போ கியூர் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு இப்போ சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கான். நேற்று எஸ்டர்டே நியூஸ் பேப்பர்ல மெடிக்கல் ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு இந்த COVID-19 தடுப்பூசி போட்டோன்னா அவங்களுக்கு கியூர் ஆயிருமா சார்? அதாவது என்னன்னா அந்த அவங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் எதனால இருக்குதுன்னா அவங்களோட நுரையீரல் பாதிப்புனால தான் இருக்குது. அந்த நுரையீரல ஒரு தடவை டேமேஜ் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த நுரையீரல ஒரு ஸ்கார் மாதிரி ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த ஃபைப்ரோசிஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஃபைப்ரோசிஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம ஒரு தடவை டிபி பேஷண்ட் எப்படி ஒரு தடவை டிபி தாக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அதில் ஒரு ஃபைப்ரோசிஸ் வருதோ, அந்த நுரையீரல் வந்து ஒரு நல்ல பலூன் மாதிரி இருக்கும், அது நல்ல விரிஞ்சு சுருங்கும். அப்போ தான் அந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். இது ஃபைப்ரோசிஸ் ஒரு ஸ்கார் மாதிரி தழும்பு மாதிரி அந்த நுரையீரல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுனால் அவங்களுக்கு பர்மனண்டாகவே இருமலோ இல்லை நுரையீரல் பாதிப்போ வந்துடும். ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா இந்த வேக்சின் போடுறதுனால அது க்யூர் ஆகாது. வேக்சின் போடுறதுனா திருப்பி இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கு தான் தடுக்குமே தவிர இந்த ஃபைப்ரோசிஸை வந்து வேக்சின் போடுற அந்த ஃபைப்ரோசிஸ் ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் இருக்காது. அதுக்குன்னு ட்ரீட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்க. இந்த திடீர்னு எதுக்கு சார் இப்படி COVID-19 வந்து மியூட்டன்ட் ஆகிடுச்சு? மியூட்டேஷன் அதுன்னு சொல்லுறதுல எல்லா வைரஸுக்குமே அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. எல்லா வைரஸுமே வந்து இந்த வைரஸ்னு இல்லை, எல்லா வைரஸுமே இதை கீப் மியூட்டேட்டிங். நம்ம எப்படி அதை நம்ம தற்காப்புக்காக நம்ம வந்து நம்ம வேக்சின் தயாரிக்கிறோம், நம்ம சில மருந்துகளை தயாரிக்கிறோம். அது மாதிரி ஒரு வைரஸ் ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளான வைரஸ், இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு சொல்கிறோம்ல, சீசனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ், இந்த பன்றி காய்ச்சல், பறவை காய்ச்சல்லாம் வருது இல்லையா, இது எதனால மற்ற வைரஸ் எல்லாம் வந்து வர மாட்டேங்க, இந்த வைரஸ் மட்டும் ஏன் வருஷம் திருப்பி வரும்னா அந்த ஜீன் கேரக்டரே ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஒரே மாதிரி ஜெனட்டிக் கேரக்டர் இல்லாமல் அந்த அன்ஸ்டேபிள்னால ஜீன்னால அந்த ஜீனோட தன்மைகள், ஜீனோட கேரக்டர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். மாற என்னன்னா நமக்கு ஒரு இது வந்து ஆன்டிஜெனிக் ஷிஃப்ட், ஆன்டிஜெனிக் ட்ரிஃப்ட்னு சொல்லுவோம். ஆன்டிஜெனிக் ட்ரிஃப்ட்னா லேசான மாற்றங்கள், ஆன்டிஜெனிக் ஷிஃப்ட்னா அதோட ஜீனோமே சுத்தமாக மாற்றிடும், கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடும். அப்படி மாறும்போது நமக்கு அந்த வைரஸ் முன்னாடி அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாலுமே அந்த ஆன்டிஜெனிக் ஷிஃப்ட் வர்றதுனால நமக்கு அது புது வைரஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி அன்ஸ்டேபிள் ஜீனோமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால அந்த வைரஸ் புதுசாக வேற இருக்குது. இதுதான் ரீசன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஜீனோம். இந்த COVID-19 வந்ததுக்கு உண்டான ரீசன் நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. அது வந்து
இது ஜூனாட்டிக்ன்றாங்க, அதாவது அனிமல்ட்ட இருந்து வந்துச்சா இல்லை லேப் வைரஸான நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. அந்த ரிசர்ச்லாம் போயிட்டு இருக்கு, வந்தால் தான் நமக்கு தெரியும். மற்றபடி இந்த வைரஸ் புதுசாக வர்றதுக்கு ரீசன் வந்து வைரஸ் இந்த மியூட்டேஷன், இந்த பர்டிகுலர் கொரோனா வைரஸ் மியூட்டேஷன் நடந்ததுக்கு ரீசன் வந்து இட் இஸ் நார்மலி நேச்சுரல் ஃபார் அ வைரஸ் டு அண்டர்கோ மியூட்டேஷன் at periodic intervals. மியூட்டேஷன் ஆன இந்த COVID-19 அன்ஸ்டேபிள் ஜீனோமால தான் நான் சொன்னீங்க சார். இந்த ஜீனோம் வேக்சினால அந்த கியூர் பண்ண முடியுமா சார்? கண்டிப்பா அந்த வேக்சின் இப்போ இருக்கிற வேக்சின் வந்து இந்த வேக்சினே போதுமானதான். புது மியூட்டன் வைரஸ்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கிற வேக்சின்களே போதுமானதான். எனக்கு இது எந்த அளவுக்கு ரிலேபிளான நியூஸ்ன்னு தெரியல. ஆனால் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்க சில வைரஸ்களுக்கு மட்டும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணான்னு சொல்றாங்க. ஆனால் எந்த அளவுக்கு ரிலேபிள்னு எனக்கு தெரியல. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஹலோ, சொல்லுங்க சார். இந்த ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றவங்க இல்லாட்டி அனதர் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு மெடிசன் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம கோவிட் வேக்சின் கொடுத்தா எதுவும் சைடு எஃபெக்ட் வருமா சார்? யாருக்குங்கம்மா? சார் அனதர் ட்ரீட்மெண்ட்காக நம்ம மெடிசன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, தென் இந்த ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றாங்க, இவங்களுக்குலாம் நம்ம கோவிட் வேக்சின் கொடுத்தா எதுவும் சைடு எஃபெக்ட் வருமா சார்? இல்லை, அதுதான் சொல்கிறேன். நம்ம இப்போ மெடிசனை எந்த மாதிரியான மெடிசன் இருக்குது. நம்ம வந்து சில மெடிசனில் வந்து நம்ம வந்து பொதுவான நம்ம ரொம்ப காமனான யூஸ் பண்ணுற மெடிசன், சுகருக்கோ பிபிக்கோ யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் யூஸ் பண்ணுறவங்க தாராளமாக வேக்சின் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்திகளே கம்மியாக இருக்கும். சில மெடிசன் வந்து நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியில் நாங்கள் குறைச்சி வச்சுருப்போம். அவங்க நோயோட பிரச்சனை காரணமாக சில இம்யூனோ சப்ரேஷன் சொல்லுவோம், HIV பேஷண்ட்ஸ், இவங்களுக்குலாம் நாங்கள் வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை கம்மி பண்ணி வச்சு இந்த HIV இல்லை கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை கம்மி பண்ணுற மாதிரி சில மருந்துகளை நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருப்போம். அவங்களுக்குன்னு சில வேக்சின்ஸ் இருக்குது. நம்ம ரெகுலராக எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு வேக்சின் யூஸ் பண்ண முடியாது. வேக்சின்ஸ்லேயே நிறையா வேக்சின்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஃபுல் வைரஸாக வந்து நம்ம இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி செலுத்துகிற வேக்சின்ஸ் இருக்குது. சில வைரஸ்லேருந்து சில 1-2 பார்ட் இந்த ஜீனை மட்டும் எடுத்து வேக்சினாக தயாரித்து கொடுக்குற மாதிரி வேக்சின்ஸ் இருக்குது. அதனால அந்த மாதிரி சில இம்யூனோ சப்ரஷனில் எதிர்ப்பு சக்தியை கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கிற நபர்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு சில வேக்சின்ஸ் இருக்குது. அதை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். மற்றபடி இந்த சுகர் பேஷண்ட், பிபி பேஷண்ட், இருதய பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு, நுரையீரல் பிரச்சனை, அவங்களுக்கு கிட்னி பிரச்சனை, இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற வேக்சினை கொடுக்கலாம் நம்ம தாராளமாக. தேங்க்யூ சார். சார் அலோபதி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாமா சார்? கண்டிப்பா. சார் ஒன் another question சார். சொல்லுங்கம்மா. சார் இப்போ வந்து COVID-19 வந்து இப்போ நமக்கு ஒருத்தங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு சார். அது வந்து எப்பனாலுமே பிளட்ல வந்து அந்த வைரஸோட பாய்சன் வந்து இன்கேஸ் இருந்துட்டு கூட இருக்கலாம் சார். அந்த சமயத்துல நமக்கு இப்போ ரெக்கவர் ஆகி நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு 2-3 இயர்ஸ் வந்து கடந்து வந்துட்டோம். ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு ஃபுட் லைக் பர்சனுக்கு வந்து நம்ம பிளட் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிற சமயத்துல வந்து அவர் வந்து COVID-19 அஃபெக்ட் ஆகாத ஒரு பர்சன் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னோட பிளட் கண்டிப்பா அதுல பாய்சன் இருந்ததுன்னா அவருக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா சார்? அதாவது என்னன்னா, வேக்சின் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா இது வந்து மற்ற ஒரு வைரஸ்க்கு ஒரு தன்மை இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த வைரஸ் எப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸாகவே போயிடும். வைரஸ் வந்து ஹார்ட்லி ஒரு வாரத்துலேருந்து 10 நாளைக்கு மேலே வைரஸ் உடம்புல இருக்காது. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, இப்போ பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப சிவியர் நிமோனியாவில் வர்றவங்க, ரொம்ப மோசமாக வர்றவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க உடம்புல வைரஸே இருக்காது. ஆனால் அவங்க என்ன நினச்சிருப்பாங்க, நம்ம நெகட்டிவ் ஆகிட்டோம், டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம உடம்புல வைரஸ் இல்லை அப்படின்னு சரி அப்போ நம்ம சரியாயிட்டு வரோன்னு நினைப்பாங்க. உண்மை அது இல்லை. ஏன்னா தொந்தரவு எல்லாமே 2வது வாரத்துக்கு மேலே தான் வருது. அது எதனால வருதுன்னா, நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி கான்ட்ராக்ஷன்ல தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வருது. ஒன்று. இன்னொன்று என்னன்னா, அது நான் சொன்ன மாதிரி வைரஸ் ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு மேலே உடம்புல வைரஸே இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம ரத்தம் கொடுக்கறதுனால இந்த வைரஸ் இன்னொருத்தங்களுக்கு பரவாதுன்னா கண்டிப்பாக அது நீங்கள் சொல்கிற 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக பரவ வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சொல்லுங்கம்மா. சார் இப்போ COVID-19 வந்து 1 year ஆச்சு சார். ஆனா இப்போ அதுக்கு அகென்ஸ்டான அந்த ஹர்ட் இம்யூனிட்டி வந்து இப்போ வந்துருச்சா, இல்லைன்னா அது வரலன்னா அதுக்கு வரக்கூடிய காலங்கள் எவ்வளவு சார்? எத்தனை நாள் கழிச்சு வரும்? ஹர்ட் இம்யூனிட்டியா? எஸ் சார்.
ஹர்ட் இம்யூனிட்டி வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியை பொறுத்தது. நம்ம வந்து இன்னும் எவ்வளோ நாள் வரணும்னா இது ஒரு யூகம் தான். இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப டென்ஸான பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா, இப்போ டென்ஸான பாப்புலேஷன் இருக்காங்க, யாருமே அந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்டடாக இல்லை, நல்ல யங் இம்யூன் இண்டிவிஜுவல், நல்ல நிறைய பேர் நல்ல இளமையாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நல்ல எதிர்ப்பு சக்திலாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரமே நோயும் அந்த வைரஸ்களும் பரவும், சீக்கிரமே ஹர்ட் இம்யூனிட்டி வந்துடும். இதே ரொம்ப எல்லாம் பயங்கர சேஃப்டியாக இருக்காங்க, யாரும் வெளியில் வர்றதில்லை, பயங்கர ப்ரொடெக்டடாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹர்ட் இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும். நமக்கு பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு நோயோட தாக்கம் ரொம்ப இல்லை. யங்கர் பாப்புலேஷன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லயே நிறைய பேர் டெத் ஆகிறாங்க, இங்கே கம்மியாக டெத் ஆகிறாங்கன்னா அங்கே அவங்களோட லைஃப் லாங்கிவிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி, அவங்களோட பாப்புலேஷன் கம்மி. அந்த இருக்கிற பாப்புலேஷன்ல எல்லாரும் மெஜாரிட்டி நிறைய பேர் எல்டர்லியாக இருக்காங்க, ஆனால் நம்ம ஊரில் மெஜாரிட்டி யங்கர் பாப்புலேஷன். ஸோ நமக்கு ஹர்ட் இம்யூனிட்டி சீக்கிரம் வந்துடுது, அவங்களுக்கு ஹர்ட் இம்யூனிட்டி வரணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அதே ஹர்ட் இம்யூனிட்டி அவங்க வந்துச்சுன்னா அங்கே நிறைய கேஷுவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அதனால ஹர்ட் இம்யூனிட்டி ஒரு இடத்துக்கும் மாறும். நமக்கு வந்து சீக்கிரமே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 60 to 70% பாப்புலேஷன் have had an infectionன்றாங்க, அதாவது மோஸ்ட்லி வந்துருச்சுன்றாங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். இப்போ வேக்சின் போடுறாங்கல்ல சார், அதோட பவர் வந்து நம்ம பாடியில் எவ்வளோ நாள் வரை இருக்கும்? அது இது வரைக்கும் தெரியலைங்கம்மா, நல்ல கேள்வி. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இது வேக்சின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேக்சின் போடுறோம், ரெண்டாவது பூஸ்டரும் போடுறோம், ரெண்டாவது வேக்சினும் ரெண்டாவது டோஸ் போடுறோம். அந்த வேக்சினோட ஹார்ட்லி ஒரு 1 to 2 years வரைக்கும் அதோட இம்யூனிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். நம்ம தேவைப்பட்ட அடுத்தடுத்து நம்ம பூஸ்டரில் போட்டு நம்ம இம்யூனிட்டி அப்படியே வச்சுக்கலாம், அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்க சார். இப்போ ரீசெண்டா அதர் கண்ட்ரில கண்டுபிடிச்ச ஒரு வேக்சின் வந்து ஹியூமன் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பேஷண்ட்டை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களோட பாடியில வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸ் இருக்கிறதுக்கான சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னு ஒரு நியூஸ் வந்து சார். ஓகே ஓகே. எதனால அந்த இருக்கிற மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் காட்டுச்சு? அவங்க வேக்சின் கண்டுபிடிச்சது தப்பா சார்? இல்ல அப்படின்னு இல்லை, இது ஒரு தற்செயலான விஷயமா கூட இருக்கலாம். அதாவது வேக்சினை போட்டு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது அறிகுறிகள் தோன்றுச்சுனால அவங்க மேலும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம். அந்த மாதிரி எதனால இந்த மாதிரி இவருக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி சில அறிகுறிகள் வருதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு இன்சிடென்ட்ல ஒரு HIV கிருமி தாக்கிறதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். மற்றபடி இந்த வைரஸ்க்கும் அந்த வைரஸ்க்கும் சம்பந்தம் இல்லை, வேக்சினுக்கும் அதுக்குமே சம்பந்தம் இல்லை. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். So one more question in the chat box. Yeah. Will COVID-19 affect newborn babies before 1 month? இந்த வைரஸோட பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் என்னன்னா, இந்த என்ன சொல்றது, ஒரு கெட்ட விஷயத்துல ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு. என்னன்னா, இந்த வைரஸ் குழந்தைகளை பெருசா தாக்குறது இல்லை. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, அந்த வைரஸ்ல இருக்க வெளியில இருக்க ஒரு ஸ்பைக் பார்ட்டிகல்னு சொல்றோம் இல்லை, அந்த முள்ளா இருக்கும். அந்த ஸ்பைக் பார்ட்டிகல் போய் நம்ம தொண்டையில போய் அட்டாச் ஆகணும். இந்த அட்டாச் ஆகிறதுக்கு நம்ம தொண்டையில ஒரு வகையான ரிசெப்டர், அதாவது ஒரு அட்டாச்மெண்ட், ஒரு பிளக் மாட்டுறோம்ல, அந்த பிளக் இந்த ஸ்பைக்கு போய் அந்த பிளக்குள்ள மாட்டணும். அந்த அதுக்கு தக்கன இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வைரஸ் போய் அதில் அட்டாச் ஆகும். ஆனால் இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த பிளக்கு இல்லை, அது அந்த அளவுக்கு பெருசாக வளர்ச்சி இல்லை. அது லேட்டரா ஒரு 10 வயசு 12 வயசுக்கு மேலே தான் அந்த பிளக்கு வளர ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த வைரஸ் போய் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை. அதனால இந்த குழந்தைனாலுமே அது பெருசாக அவங்கள பாதிக்கிறது கிடையாது. இது ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம். Then what about the mutant strain, sir? Mutant strain அதுதான், ஸ்பைக் போய் ஸ்பைக் புரோட்டீன் அது ரிசெப்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன் has to attach to a receptor. And the receptor is very poorly developed in children. Even if the spike protein undergoes mutation, that is the same, that it will not affect children. Thank you. Is it possible to affect the COVID and women? Feeding women. Sorry? Yes, after pregnancy, the patient get affected the COVID-19 or no? இல்லை, அதுவும் சொல்கிறேன். Pregnancy has got nothing to do with this COVID-19. COVID-19, irrespective of whether they are pregnant or not, the severity is going to be the same. Swine flu அப்படி இல்லை. Swine flu will affect the severely. ஆனால் இந்த COVID-19 அப்படி இல்லை. Okay, thank you. Do you have any question?
Are there any questions? சார் சொல்லுங்க மேம். சார் நம்ம குவாரண்டைன் லீவ் அந்த லீவ்லலாம் இருக்கும்போது அந்த பேஷண்ட்ஸோட அந்த கேசஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டாங்க. அதனாலும் அந்த கேசஸோட இப்போ அந்த எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாகுது. அப்போ அந்த வைரஸோட அந்த தன்மை வந்து குறைஞ்சிருக்கு. என்னது அதாவது வைரஸோட தன்மை குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வைரஸோட தன்மை குறையிறது, இன்னொன்று ஹார்ட் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிட்டு வர்றது, இன்னொன்று நான் சொன்ன மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் யங்கர் பாப்புலேஷன் தேர் ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்ஸ். அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து வைரஸ் ஒரு பெரிய தாக்கம் இல்லாமல் வந்துட்டு போயிருச்சு. அதனால தான் நமக்கு அந்த வைரஸ் தாக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது நல்ல அந்த வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் யாரெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆனால் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்களோ அவங்க எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க. இப்போ அதனால அந்த தாக்கம் நமக்கு கம்மியாயிருச்சு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சொல்லுங்க சார், இந்த அதர் கண்ட்ரீஸ்ல வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா சார்? அது வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கை நம்ம கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கு, அதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்தியன் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்து என்னென்ன நடவடிக்கை பண்ணியிருக்காங்க, மக்களுக்கு எப்படிலாம் சர்வ் பண்ணுவாங்க சார்? அது நான் சொன்ன மாதிரி வேக்சின் வந்து இப்போ யூஎஸ்ல சில வேக்சின் போடுறாங்க. யூகேல சில 2 வகையான வேக்சின் இருக்கு. ஃபைசர் வேக்சின், மாடர்னா வேக்சின். 2 வேக்சினுமே வந்து கிட்டத்தட்ட -70°C அந்த வேக்சினை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்குது. -70°C நம்ம அதை தயாரித்து அந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து அதே அந்த இது டெம்பரேச்சர் மாறாமல் அதை கொண்டு போய் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கோ இல்லை இந்த மாதிரி வேறு கண்ட்ரீஸ்க்கு மாற்றுறது, ஃப்ளைட்டில் சரி நம்ம இங்கே வந்தும் சரி அதை மாற்றுறது வந்து இட் நீட்ஸ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ். அதுக்குண்டான ரெஃப்ரிஜரேஷன் இது வேணும், மெக்கானிசம் வேணும், டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அதே டெம்பரேச்சர் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த காஸ்ட் ரன்னிங் வில் பி வெரி வெரி ஹை. ஸோ அதனால தான் நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போலியோ வேக்சின் மற்ற வேக்சின்லாம் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்மகிட்ட நம்ம கோவேக்சின், இந்த ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் வேக்சின் சொல்கிறோம்ல, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் வேக்சின் -7°C வச்சாலே 7°C வச்சாலே போதும். அது நம்ம பாரத் வேக்சின், கோவிஷீல்டு வேக்சின் எல்லாமே இந்த டெம்பரேச்சரில் வச்சாலே போதும். இப்போ இருக்கிற கோல்ட் செயினே நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற போதுமானது தான். இதை வச்சு நம்ம இந்த 2 வேக்சினை நம்ம அழகாக நம்ம இருக்கிற பாப்புலேஷன் நம்ம இம்யூனைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நம்ம இவங்க ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் நம்ம சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிசர்ச் வந்து வெளிநாடு அளவுக்கு இங்கே ஈக்குவலாக அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இல்லைன்னா கூட ரிசர்ச். ஆனால் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறோம். நம்ம இதை தயாரிக்கக்கூடிய வேக்சின் எல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் கெப்பாசிட்டி ஈவன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வேக்சின் போகணுன்னா கூட அது இந்தியாவில் தயாரித்து தான் அந்த போகணும். அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட மேனுஃபேக்சரிங் கெப்பாசிட்டி இஸ் வெரி வெரி ஹை. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ வெரி பிக் டீல். நமக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்க பாப்புலேஷன் கொடுக்குறதோ இல்லை வேர்ல்டு வைடாக கொடுக்கறதுக்கோ we have got a very good facility, very high capability to produce vaccines, to manufacture vaccines for the entire world. So it is not at all an issue. We are very well prepared to produce vaccines for the entire nation. சார், COVID-19 இன்ஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட் வந்து ஸ்மோக் பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கு அந்த ஸ்மோக் அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா சார்? இருக்குமா, கண்டிப்பாக இருக்குமா. ஸ்மோக் வழியாக போகாது. ஆனால் அவங்க இருமும் போது தும்மும் போது நேச்சுரலாக ஸ்மோக்கிங் வந்து என்ன காசு பண்ணணும், இருமலை காசு பண்ணணும். இருமல் காசு பண்ணும்போது அவங்க த்ரோட்லையும் அவங்க COVID-19 அந்த டைமில் வைரஸ் இருக்கணும். வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது மற்றவங்களுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி தான். தேங்க்யூ சார். அதுக்கடுத்து ப்ரெஷர் பேஷண்ட் இவங்கலாம் இப்போ வேக்சின் எடுத்து அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சைடு எஃபெக்ட் வந்து காமிக்கும், அப்படி எதுவும் உண்டா? சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப காமனான சைடு எஃபெக்ட்ஸ், லேசான உடம்பு வலி, காய்ச்சல், இது மாதிரி வரலாம். மற்றபடி அவங்களுக்குன்னு பாதிப்பு ஜாஸ்தி இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார், நம்ம இந்தியா வேக்சின் கோவிஷீல்டு சார், கோவேக்சின், அதாவது கோவிஷீல்டு வேக்சின்ங்கிறது இந்தியன் வேக்சின் இல்லை. அது வந்து நம்ம யூகேல இருக்க ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியும் ஆஸ்ட்ராசெனகாவும் 2 பேரும் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேக்சின். நம்ம இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேக்சின் வந்து பயோடெக் வேக்சின். அந்த வேக்சின் விட்டு தான் இருக்குது. phase 3 ட்ரையல்னு சொல்லுவோம். அந்த ட்ரையலில் போயிட்டு இருக்குது. இது வேக்சின் வந்துச்சுன்னா நிறைய கண்ட்ரிஸ் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க. பிரேசில், நிறைய கண்ட்ரிஸ்,
வந்து கண்டிப்பாக நம்மகிட்ட கான்டாக்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. பிகாஸ் வி ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ கேன் produce this vaccine at a much cheaper rate than Western countries. நம்ம vaccine will be very very economical. அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வேக்சின் சொல்கிறோம், அந்த வேக்சின் கண்டிப்பாக மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு ஃபியூச்சரில் சப்ளை பண்ணுவாங்க. Thank you, sir. Occasion by his presence and his sharing idea with us. Thank you, sir. I think the section is highly productivity and gain more knowledge about COVID-19 and its disease management in the current scenario. Thank you once again, sir. I also wish to express my gratitude to our principal, sir, Dr. S. Mathivannan, sir, his guidance and encouragement. I would also like to thank Students, after submitting your submission form, you could review from this meeting. After submitting your attendance form, you could review from this meeting.